mikono juu alafu click, tuliza pesa alafu wanzike, anguka na wanzike. Wow. Wow, wow. What a day. What an event. Kumbe hata Museveni anajua Ruto ni kasongo. Our sister mother. Tafadhali. Kama mna shida muache. I can use the other one. Okay. Okay. I think they're okay. They're okay now. People's Liberation Party. Oye. The call is there. Unite and liberate. People's Liberation Party. Unite and liberate. Wakenya hoye. Jumuiya ya Afrika Mashariki hoye. Nitakuwa mfupi sana kwa maneno. Dada yangu Martha, asante kwa mwaliko wako. Ndugu yangu Rigiji, leaders, it's so nice to see you, Jimmy, and good on numbers. Thank you, Mukisha. This is a citizen of the world who lives in Kenya. And my brother, Professor Kibwana, you've taught many. Thank you, Senator, for representing our brother who is away. And thank you, because you will not die in the name of Jesus Christ of Nazareth. You will not die. Therefore, you will continue to speak with the authority we have heard you speak today. Kwa niaba wenzangu wanawaipa, dada yangu Martha, mimi nataka nikuhakikishie siku wa Tamarin jana. Alisema Tamarin is supposed to issue a statement in Tamarin Hotel in Mombasa. Therefore, ignore the disinformation, the panic. And today, those on the other side have reason to know that this is the beginning of a new day. Tafadhalini, tafadhalini, tafadhalini. Because it has I'll shift to the other one. I'll shift to the other one. Okay, if it happens again, Kelly, please. We are going to unite under an idea and an agenda, as our brother Jimmy has indicated. It cannot just be unity for the sake of removing an individual because of misrule. I want to assure the Lord Mayor that listening to you, and that this country is now the country of renditions, forced abductions. These people will make sure nobody abducts you from Nairobi today. It will not happen. And we thank you. Thank you. Therefore, thank you. Asanteni. It is not going to be business as usual from today. The country is united against one person who pretends he's busy organizing and uniting Kenyans. We remind him that Kenya is united against one William Samoei Arap Ruto. And it is evident today, absolutely evident. By the way, Mother, I heard it said that if you want to make a statement, then wear purple. The statement is made not just by the new National People's Liberation Party, but Kenyans. And we are going to do the necessary important things after today. It cannot be we meet here, celebrate the rebranding,
of NAC Kenya, and we all started from NAC, as Professor Kibwana reminded you, when we said Kibaki Tosha in 2002. Our sister Jane Kiara, I hope you're still in the house, is going to be bigger than 2002. It will be. Because Kenyans have every reason to rise up and say no to misrule, to injustice of the type we have never seen before. Mukisa, do you know that blood gold from Darfur is cleaned in Kenya and exported to the Arab world as originating from Kenya? So our friends in Uganda, you're not alone. And we will not allow it. As of yesterday, a lot of security at the international airport, which you have managed to reclaim from Kasongo, and they are making sure that heavy security to export Sudanese gold under the rules of origin, name it Kenyan gold, when we are not producing gold. And this is inviting grave danger to us. The other generals in Sudan have vowed action. We will not allow it. We are going to be an action-oriented unity movement. And our sister mother, thank you. Thank you for starting. When I saw you go to Rigiji, I was wondering now, sasa wanaongea juu ya mlima na wanafanya nini? Kumbe it's deeper. And you've even come up with a complete theme of unity. Unite and liberate. We are going to escalate, by God's grace, escalate that theme. Na tutalala. I therefore want to say that from today, the country has seen unity. It cannot be the same. Our members of parliament, you stood here and held hands in solidarity. We urge you now to go to every village, go to every marketplace, and tell Kenyans the new dawn is already here. Our young brother Morara, we thank you for what you have done. You know, William Ruto gave me some names, and one of which was Mutu ya Katikati. I think I want to baptize him properly today. Alisema kule akiwa Western Kenya mambo ni matatu. Tutampa majina matatu, mawili amekubali. Jina la kwanza alikubali Zakayo. Jensi walikata mti, Zakayo akashuka. Akakubali hilo jina alipokuwa Kisii. Akakubali jina la pili Kasongo. Even sang, dance to the tune ya hiyo Kasongo. Jina la tatu sasa akubali kwamba yeye sasa ni Kaongo. Mambo matatu. Uongo mtupu. But we don't want to dwell on that at all. I want to make a very serious proposal. In order to honor the young Kenyans who died, a lot of them on the 25th of June, which I call J25. June 25, if it meets with the approval of the young Kenyans, the Gen Zs, we will, Mother and our colleagues here, declare, because that is a true liberation day for purposes of fighting injustice and saying no to abductions and saying no to stealing of our resources and saying no to impoverishing our people. We will declare June 25th a public holiday. That is a proposal. And I can't wait to see. Because you cannot wish that away. Our young people are still angry. But they have become the inspiration to the world. University students in Bangladesh took it up and threw out Sheikh Hasina. She had to flee to India. I had occasion to address a master's class in Uppsala University in Sweden. And they wanted to know, what is this miracle that has happened in Kenya? About young Kenyans saying, we want our country back. Therefore,
That inspiration continues even in Uganda, even everywhere in Tanzania. And the leadership of East Africa should not take offense. If anything, they should take the cue. Some of us believe intensely in the need to integrate East African region. I was there with the Jakaya Mrisho Kikwete and others, working with Rugunda, working to reinvent East African community, which we did. And therefore, when we sing our East African national anthem, amazing, sweet song, we have to live that spirit. But before we do so, each of our member countries must liberate themselves. We want to give you assurance that as national, no, People's Liberation Party. Do you know the Kiswahili version mother is ukombozi? Ukombozi umefika. It is not going to be easy for a start. Gen Z, please vet every applicant who wants to be a commissioner for IEBC, the newly to be reconstituted IEBC. Because already those in authority up there give some unilateral budget, 61 billion. Wamezitoa wapi hizo? Vijana lazima tuangazie mambo haya, tuulize, where are you getting, by the way, under whose authority are you making this announcement? There's something there. We have to make sure the new IEBC will be above board, because that will be the team to lead ukombozi wa kidemokrasia. While we believe as our new movement, well, Kasongo wants to revert the country to single party, we are saying the fidelity of multi-party democracy and our Constitution 2010. Therefore, you can see the numbers are going to grow. And we are going to make every Kenyan feel liberated, every Kenyan feel empowered. Our young people certainly taking leadership, and CC being there to mentor them. I felt I needed to say that. And mother, congratulations, my twin political sister. She is fearless. And thank you for standing so strong. And we will continue to walk this journey with you. We shall be selfless as usual. We will move. And now, the new brother in the kid in the block, Wamunyoro. I also come from Sekuru, Intawalika huko. Sekuru huko, watu wa Mrima. I think everybody now can feel. And any member of parliament who has been state captured, including our judiciary, and we are saying no. Thank you, Rigiji, for standing so strong on the need to have an independent judiciary. Mungu abariki, long live not Kenya now, People's Liberation Party. Unite, 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 escalate. Asante sana, my twin brother. And now, before I make my speech, let me invite another brother of mine. And before I invite him, those who are asking, how are you standing with Rigiji? Kwani Rigiji alikuwa amenifanyia nini? Kwani ni shamba tulikuwa tunang'ang'ania? Maneno machache hapa na pale. And today, he's a man committed to help Kenya fight against oppression. He's here as one of us. This is not a time for division. This is not a time to point at your brother, your sister. Anybody who is on the side of liberation is an ally. I therefore invite my brother and ally, Rigi G, His Excellency, the second Deputy President of the Republic. The truthful man, express, modo manyoba, express, anaperu tosi wasi, express, wamunyoro. Thank you, Asante, thank you. Thank you, Asante. My elder sister,
the Honorable Mother Wangari Karua, the Iron Lady of Kenya's politics and senior counsel and party leader of PLP, Your Excellency, former Vice President, the Honorable Kalonzo Musyoka, party leaders present, senators, members of parliament, and members of PLP, Hamjambo, PLP, PLP, PLP Hoi. Asanteni sana. Mine will be very brief. I just say 2-3 things. Then I invite our chief guest to come and make her keynote address. Mine is to express my joy to my sister and the party for having invited me for this very colorful occasion. And my sister mother and the party, I want to say pongezi. PLP is an idea whose time has come. And the slogan of unite and liberate is what just this country needs. We need to liberate this country, and that cannot be achieved unless we unite as a people. So I want to join PLP and its leadership, and indeed the people of Kenya, to say that we have a task ahead of us to liberate this great republic, and that can only happen if we are united in purpose. And I want to thank the leaders here for their commitment that all of us will be selfless and will do whatever it takes and sacrifice for this country, because we owe it to the people of Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground, na nimesikiza across the country. And Kenyans are telling us, our leaders, please come up with a formula to send Kasogo home one way. So we as leaders cannot fail the people of Kenya. And I think I agree with what has been said here. Let us continue strengthening our parties, mobilizing our support, and the right time we'll sit down and come up with a formula to craft a lineup of leadership that will liberate this country and restore the dignity of the Kenyan people. We have a responsibility to unite and liberate the payslip, dignify the payslip. The middle class, who are the payslip holders, are in anguish. They have been impoverished. Their purchasing power has been eroded, and that is why there is no money in circulation in the country. In a record 2 years, William Ruto has destroyed the Kenyan health system. In a record 2 years, he has destroyed the education system. In a record 2 years, the cost of living is unbearable. In a record 2 years, nothing is working. And the 2 years has been nothing but a package of lies and lies and lies. Nimesikia Jane Kihara akilia hapa mpaka anasahau tuko national function, anaongea Kikuyu ni vile amechanganyikiwa, akishangaa vile zote tulidanganywa. Hii jamaa tangu nizaliwe mimi Rigiji, mtoto ya Maumau, sijaona mtu muongo kama hiyo ile Ruto. Huyu mtu anakudanganya na amekuangalia. So many people have tried to blame me kutoka nyumbani. Wewe ulituletea huyu mtu ukasema ni mzuri, unamjua, atatuweka pesa mfukoni. Instead ile kidogo ilikuwa kwa mfuko, amefanya nini? Sasa watu wananiingilia, wananipigia kelele, lakini mimi najitetea. Mimi nasema sasa, mimi ni mtu ya kawaida tu. I'm just an ordinary Kenyan. Mtu tu.
Alizaliwa pale wa Manyora, amesoma hapo. Ni mtu hana mpango yote, sijasoma sana, sina PhD, sina master, sina nini, mtu tu ya kawaida. Lakini kama huyu mtu anaweza danganya mabishop ambaye wamemwagiliwa mafuta na mareverend na mapasta, regarding Gachagua ni nani? You know, the politics of deceit and conmanship is what we are struggling with. This man came with a Bible. He could sing every song in my mother tongue. Sijui alikuwa anajifundisha saa ngapi. Sasa akifika pale, iko wimbo pale inaitwa Magegania. Sasa naiba pale, sisi wote tunang'edhia, tunamwangalia. Tunasema Mungu ametutumia mala. This man can sing our songs. And he is not one of us. We were very impressed. So hapo ndio tulichanganyikiwa. Sasa mimi kufika pale after 6-8 months nikaanza kuona hii mtu ni nani. Na nikaanza kumwambia bwana, twende pole pole. Hii maneno ya kutoa pesa watu kwa mfuko tulisema tutaweka tuache. Anasema waenda kuwa kichwa ngumu. Sema situmaliza zile barabara ya Maumau na zile tulianzisha. Sema hapana, wacha kwanza tujenge manyumba. Namwambia na ile ahadi tulipatia kwa Wakenya. Anasema wachana na ahadi, hiyo ilikuwa ni campaign. Sasa hii maneno yote tulisema kwani inawezekana? Hiyo ni maneno tu. So namuuliza, na tukirudi kwa uchaguzi tutaambia watu nini? Anasema hiyo watu tutawapanga. Msijali. Anasema unakumbuka mambo ya power, Omo with the powerful. Ikirudiwa mara mingi watu wanaamini. So hii barabara unasikia nikitaja, hata kama hatujengi watu watafanya nini? Anasema ndio unaona hata ile sabuni imekuja inaitwa Aerial. Inaitwa ile Aerial ya Omo. Because watu waliingia maneno ya Omo with. So anasema hii barabara hata kama hatujengi tushinde tukifanya nini? So we are faced with a problem as a country. Na Professor Kibwana nimesikia ukisema ati hii mtu atatusumbua. Hakuna, si tuko na dawa yake, tunamjua. Don't worry. Don't worry. Siku tutaingia kwa juu ya gari vile ameingia pale mwisho. We will dismantle him. Tutamuanika vizuri. Watu wakimuona wanawaambia wewe hatutaki uongo. I'm telling, and we are reaching there. Tunapatia yeye mwaka hii ya 2025. 2026 hakuna mtu atasikiza uongo yake Kenya. We'll make sure. So don't worry, tuko sawa. Ile tu ningetaka just to tell the people of Kenya. Hakuna development itaendelea. Ile uliona era in budget juzi ya 76 billion. Hiyo ilikuwa ni pesa ya kuhonga wa Kenya. Pale Karen kwa ile mtu ya Mr. Yesa iko container ya 40 feet imejazwa pesa hapo. Iko ingine hapa State House dollars. Sasa kazi yao ni kuhonga viongozi. Lakini tuambia wa Kenya hatuwezi kumwambia msichukue pesa. Mko na haja na pesa. Pesa mchukue. Na pale Karen imewekwa figure. Ndio usikize uongo ni shilingi 5,000. Ya kusikiza nini? Sasa watu wamerefuka pale. Si wamejua ni uongo, wakifika pale wakiongeleshwa tu wao wanasema maliza haraka utupatie pesa tufanye nini? Sasa tunataka kuambia wa Kenya, you cannot listen to lies for 5 hours. At 1,000 per hour to listen to lies. Tunataka tusikizane rates ya kusikiza uongo. Si tusikizane rates ya kusikiza uongo. Kwa sababu hii uongo ni mingi sana. Mnadanganywa barabara itajengwa na ni uongo tu, lakini mnawekwa masaa. So tunataka kuambia wewe Mr. Yesa, weka rate ya 2 hours. 2 hours 5,000. Udanganye watu for 2 hours, uwapatie 5,000 wafanya nini? Ukipitisha 2 hours, mnasimama mnasema pesa ifanye nini? Tumekubaliana? Tumekubaliana. Sasa ama 1 hour. No, watu wanasema 2 hours is too much for 5,000. Sasa pale State House iko dollars.
Hapo inalipwa in dollars. Na nafikiri ni hii ya gold hii ya Sudan. So pale pia pale sasa naye rais uweke rate. Yeah, $1,000. Watu wasikize nini? Because ni uongo peke yake. Then hizo hoteli tufungue mwaka 2025 na 2026. December hizo hoteli bili tufanye nini? Tufunge. Tuangoje pale kwa debe. Na nimeona waziri hapo akitukana Gen Z akisema ati they are hooligans. Wewe hawa Gen Z ndio dawa yenu pale kwa debe. Hawa Gen Z is about 9 million. Vijana wetu tunaomba nyinyi, you are doing a very good job kwa smartphone. Very good job, Morara. But that is not enough. The real transformation of this country will happen on the ballot box. So tunaomba Gen Z mchukue vitambulisho na muandikishe kura. Alafu siku ya kura mjitokeze mapema. Saa 9 mko kwa line. Na ukipiga kura una record kwa smartphone. Na kumobilize the rest of us, mtu mobilize. Tuko mikononi mwenu. You are the real liberators of this country. Sisi tutaunga nyinyi mkono because we have some experience and some exposure. But the energy and the knowledge to sort out Kasongo lies with the Gen Z. Sisi tutaunga nyinyi mkono, tutaunga nyinyi mkono. So me, I want to say thank you very much. We have committed, we'll work together. And Honorable Mother, I agree with Dr. Mukisa Kitui. You are now our mother. Wewe utuweke pamoja. Hii timu ikisabaratika, Honorable Mother Karua, Wakenya watauliza wewe. Wewe ndio mama wetu sasa. Anatosha hatoshi. The Honorable Mother Karua has a proven track record of fighting for democracy, resilience, and being steadfast. And she's priceless. Nobody can compromise her. So we need a mother figure around us. Kama viongozi, mama wetu wa kutuweka pamoja. Ukiona ninapotea kidogo unaniita, unanirudisha kwa laini. Unatuita, unatupikia chai na maandazi, unatuongelesha, unatupatia mutisha, tunaendelea another 1 month. Ukiona tumekaakaa, unatuita tena. Tumekubaliana Mother Karua kuwe mama wetu. Yes. And you know many people walikuwa nafikiria ati mimi siwezi fanya kazi na Mother Karua kwa sababu tulikuwa tunapingana. We are nothing against each other. Kila mtu alikuwa anajitafutia kwa njia zake. But the truth of the matter is that myself, even as she was my opponent, I used to admire her leadership qualities. I had wished we are in one team. And God is great that today tuko team mo. So nyinyi msijali our leaders wale mnateswa. Onyonka usijali. Huyu mtu hata even if akimwaga damu yetu, si amemwaga ya Gen Z tayari. The blood that he'll shed will just water the tree of liberation. And for a seed to germinate, it has to die. We must sacrifice as leaders in this country to stand up to this man, because if we don't, there will be no country. As we speak, kumeandikwa cabinet memo by CS Interior and CS Lands and Housing of getting all prison land. Mashamba yote ya prison imeuziwa investors under the guise of affordable housing. If you check the prison land here in Nairobi West, it is worth $1 trillion. Mtu apewe ati ajenge manyumba. Hiyo manyumba inajengwa na pesa watu wamekatwa kwa payslip. Alafu mnauziwa. So ile shamba si ati anapewa free. President Ruto na watu yake wameuza mashamba yote ya prison in the whole country. And a cabinet memo imetayarishwa, itaenda pale kwa cabinet. Bwana Onyonka na wale MPs, you must stand up. And we cannot agree. How do we give public land to investors without consideration? So it's a scheme ya kuuza mashamba yote ya prisons. And the prisons will be relocated elsewhere at another great cost. So these are things we'll continue calling out.
Na mimi unajua hii dosi yote niko naye. Taendelea kutoa polepole so that I don't choke you. Mambo ni mingi. Niendelee polepole ama nitoe yote? Nitoe polepole ama yote? Polepole. Mus. Hawa watu, the election of President William Ruto as president is the greatest fraud against the people of Kenya since independence. This man deceived all of us, I included. Sometimes I sit at night, I feel very foolish because I didn't see him through. You know, alikuwa anakuja kwangu nyumbani, tunakaa mpaka saa 7, anatudanganya, tuna escort yeye na Pastor Docas. Pastor Docas I think alikuwa na thamiri. Ananiuliza, "Do you know this man well?" Namwambia, "Hii mtu mimi namjua." "Are you sure?" Namwambia, "Ndio." It's a fraud. And we'll tell it to the people of Kenya. Msijali. Wa Kenya watajua huyu jamaa ni nani. Na tutapiga kura sawa sawa. Bora hii timu ikae pamoja. And he'll call everybody. Hata hii mzee yetu Tinga atamgonga. Hiyo mzee atamchanganya, wewe utaona. Na aliniambia hii mzee wachia mimi. Siku alikuwa anataka kwenda EU, nikamuuliza agenda yako na hii mzee ni gani? Anasema acha hii mzee nitapanga yeye. Hii mzee nitapanga yeye kidogo peleke EU nini nichukue ODM, and I can see it is happening. So wewe bwana Tinga, you are listening to